안녕하세요. Hello. 좋은 아침입니다. Good morning. 안녕하세요. 좀 뭐 하고 지내세요? Hi, John. What's up? 별일 없어요. 어떻게 지내세요? Nothing much. How are you doing? 저는 잘 지내요. 제니는 어때요? I'm fine. How is Jenny? 그녀는 아주 잘 지내고 있어요. 고마워요. She's very well, thank you. 오랜만이에요. 어떻게 지내세요? Long time no see. How have you been? 잘 지내고 있어요. 잘 가요 좀. I'm doing well. Goodbye, John. 내일 봐요. See you tomorrow. 잘 가요. 나중에 봐요. Goodbye. See you later. 이름이 뭐예요? What's your name? 제 이름은 지민이에요. 만나서 반가워요. My name is Jimin. Nice to meet you. 제 친구와 인사하세요. Meet my classmate. 친구는 이름이 뭐예요? What's your friend's name? 이쪽은 제 친구 선이에요. This is my friend, Sunny Lee. 그냥 선이라고 불러주세요. Just call me Sunny. 여자친구세요? Is she your girlfriend? 아니요. 우린 그냥 오랜 친구예요. No, we're just old friends. 다시 뵐 수 있길 바라요. Hope to see you again. 연락해요. Keep in touch. 당신은 몇 살이에요? How old are you? 저는 38살이에요. I'm 38 years old. 그녀는 몇 살이에요? How old is she? 그녀는 21살이에요. She is 21 years old. 당신의 성이 뭐예요? What is your family name? 제 성은 브라운이에요. My family name is Brown. 당신 성이 뭐예요? What is your last name? 제 성은 김이에요. My last name is Kim. 어느 나라에서 오셨어요? Where are you from? 한국에서 왔어요. I'm from Korea. 당신은 어디에 사세요? Where do you live? 대한민국의 서울에 살고 있어요. I live in Seoul, Korea. 언제 태어나셨나요? When were you born? 1997년에 태어났어요. I was born in 1997. 태어난 곳은 어디예요? Where were you born? 미국 시카고에서 태어났어요. I was born in Chicago, USA. 시카고는 한국에서 피자로 유명해요. In Korea, Chicago is known for its pizza. 피터는 어디에서 왔어요? Where is Peter from? 그는 중국에서 왔지만 지금은 서울에 살아요. He is from China but lives in Seoul now. 제 여동생도 서울에 살아요. I see. My younger sister lives in Seoul too. 당신은 무슨 일을 하세요? What do you do? 저는 공립학교 선생님이에요. I'm a teacher at a public school. 당신 어머니는 무슨 일을 하세요? What does your mother do? 저희 어머니는 의사세요. My mother is a doctor. 당신 여동생은 직업이 뭐예요? What is your sister's job? 제 여동생은 중학생이에요. My sister is a middle school student. 그녀는 지금 몇 학년이에요? What grade is she in now? 7학년이에요. She is in the 7th grade. 당신의 영어 선생님은 어때요? 그는 결혼했나요? How about your English teacher? Is he married? 아니요, 미혼이에요. No, he is single. 제니의 결혼 여부를 여쭤봐도 될까요? May I ask, is Jenny married? 그녀는 결혼했어요. She is married. 당신은 자녀가 있나요? Do you have any children? 네, 아이가 있어요. Yes, I have 4 children. 아들 셋째 딸 하나 있어요. I have 3 boys and a daughter. 당신은 어디에서 일해요? Where do you work? 구글 서울지사에서 일해요. I work at the Google office in Seoul. 당신은 무슨 일을 하세요? What do you do for a living? 소프트웨어 회사에서 일하고 있어요. I work in a software company. 제 남동생이 소프트웨어 개발자인데. My younger brother is a software developer. 몇 시예요? What time is it? 3시 반이에요. It is 3 o'clock. 몇 시인지 제게 알려주실 수 있나요? Could you tell me the time, please? 7시 15분이에요. It is 7:15. 몇 시인지 아세요? Do you know what time it is? 1시 30분이에요. It's 1:30. 당신은 보통 몇 시에 일어나세요? What time do you usually get up? 저는 매일 아침 7시에 일어나요. I usually get up at 7 every morning. 오늘 무슨 요일이에요? What day is it today? 월요일이에요. It is Monday. 오늘 며칠이에요? What's today's date? 3월 1일이에요. It is April 1st. 당신 생일이 언제예요? When is your birthday? 3월 29일이에요. It's March 29th. 당신 어머니 생신이 언제인지 아세요? Do you know when your mother's birthday is? 어머니의 생신은 9월 18일이세요. Her birthday is September 18th. 당신 아버지는 언제 태어나셨어요? When was your father born? 저희 아버지는 1963년에 태어나셨어요. My father was born in 1964. 당신은 언제 태어났는지 말해줄 수 있나요? Could you tell me when you were born? 1997년 3월 20일에 태어났어요. I was born on March 21st in 1997. 엄마, 제 가방 어디 있어요? Mom, where's my bag? 내 가방은 내 책상 위에 있어. Your bag is on your desk. 제 시계가 어디 있는지 모르겠어요. I don't know where my watch is. 책상 아래에 있어. It is under your desk. 은행이 어디에 있나요? Where's the post office? 길 목동에 있어요. It is on the corner of the street. 제일 가까운 은행이 어디 있는지 아세요? Do you know where the nearest bank is? 공원 맞은 편해피 스트리트에 있어요. It is on Happy Street across from the park. 당신 학교가 어디 있는지 알려주실 수 있나요? Could you tell me where your school is? 우체국 옆에 있어요. It's next to the post office. 음악실이 어디죠? Where's the music room? 2층에 있어요. It is on the second floor. 실례합니다. 화장실이 어디죠? Excuse me, where's the restroom? 저쪽에 있어요. It is over there. 스포츠웨어 매장은 어디에 있죠? Where is sportswear located? 빵집과 이발소 사이에 있어요. It's between the bakery and the barber shop. 가장 가까운 카페는 어디에 있나요? Where can I find the nearest cafe? 호텔과 약국 사이에 있어요. It's between the hotel and the drugstore. 당신 회사의 본사는 어디에 있나요? Where's your company's head office located? 당신 회사의 본사는 어디에 있나요? It's on the corner of 9th Street and Pine Street. 안녕하세요. Hello. 좋은 아침입니다. Good morning. 안녕하세요. 뭐 하고 지내세요? Hi, John. What's up? 별일 없어요. 어떻게 지내세요? Nothing much. How are you doing? 저는 잘 지내요. 제니는 어때요? I'm fine. How's Jenny? 그는 아주 잘 지내고 있어요. 고마워요. She's very well, thank you. 오랜만이에요. 어떻게 지내세요? Long time no see. How have you been? 잘 지내고 있어요. 잘 가요 좀. I'm doing well. Goodbye, John. 내일 봐요. See you tomorrow. 잘 가요. 나중에 봐요. Goodbye. See you later. 이름이 뭐예요? What's your name? 제 이름은 지민이에요. 만나서 반가워요. My name is Jimin. Nice to meet you. 제 친구와 인사하세요. Meet my classmate. 친구는 이름이 뭐예요? What's your friend's name? 이쪽은 제 친구 선이에요. This is my friend, Sunny Lee. 그냥 선이라고 불러주세요. Just call me Sunny. 여자친구세요? Is she your girlfriend? 아니요. 우린 그냥 오랜 친구예요. No, we're just old friends. 다시 뵐 수 있길 바라요. Hope to see you again. 연락해요. Keep in touch. 당신은 몇 살이에요? How old are you? 저는 38살이에요. I'm 38 years old. 그는 몇 살이에요? How old is she? 그는 21살이에요. She is 21 years old. 당신의 성이 뭐예요? What's your family name? 제 성은 브라운이에요. My family name is Brown. 당신 성이 뭐예요? What's your last name? 제 성은 김이에요. My last name is Kim. 어느 나라에서 오셨어요? Where are you from? 한국에 사세요. I'm from Korea. 당신은 어디에 사세요? Where do you live? 대한민국의 서울에 살고 있어요. I live in Seoul, Korea. 언제 태어나셨나요? When were you born? 1997년에 태어났어요. I was born in 1997. 태어난 곳은 어디예요? Where were you born? 미국 시카고에서 태어났어요. I was born in Chicago, USA. 시카고는 한국에서 피자로 유명해요. In Korea, Chicago is known for its pizza. 피터는 어디에 사세요? Where's Peter from? 그는 중국에 왔지만 지금 서울에 살아요. He is from China but lives in Seoul now. 제 여동생도 서울에 살아요. I see. My younger sister lives in Seoul too.
당신은 무슨 일을 하세요? What do you do? 저는 문학교 선생님이에요. I'm a teacher at a public school. 당신 어머니는 무슨 일을 하세요? What does your mother do? 저희 어머니는 사세요? My mother is a doctor. 당신 여동생의 직업이 뭐예요? What's your sister's job? 저희 여동생은 중학생이에요. My sister is a middle school student. 그는 지금 몇 학년이에요? What grade is she in now? 7학년이요. She's in the 7th grade. 당신의 영어 선생님은 어때요? 그는 결혼했나요? How about your English teacher? Is he married? 아니요, 미혼이에요. No, he is single. 제게 결혼 연락을 써도 될까요? May I ask, is Jenny married? 그는 결혼했어요. She is married. 당신은 자녀가 있나요? Do you have any children? 네, 아이가 있어요. Yes, I have 4 children. 아직 세 딸 하나 있어요. I have 3 boys and a daughter. 당신은 어디서 일해요? Where do you work? 우리 서울시에서 일해요. I work at the Google office in Seoul. 당신은 무슨 일을 하세요? What do you do for a living? 소프트웨어 회사에서 일하고 있어요. I work in a software company. 제 동생이 소프트웨어 회사인데. My younger brother is a software developer. 몇 시요? What time is it? 3시 반이에요. It is 3 o'clock. 몇 시인지 제가 알려줄 수 있나요? Could you tell me the time, please? 7시 10분이에요. It is 7:15. 몇 시인지 아세요? Do you know what time it is? 1시 30분이에요. It's 1:30. 당신은 보통 몇 시에 일어나세요? What time do you usually get up? 저는 매일 아침 6시에 일어나요. I usually get up at 7 every morning. 오늘 무슨 요일이에요? What day is it today? 월요일이에요. It is Monday. 오늘 며칠이에요? What's today's date? 4월 1일이에요. It is April 1st. 당신 생일 언제예요? When is your birthday? 3월 29일이에요. It's March 29th. 당신 어머니 생일이 언제인지 아세요? Do you know when your mother's birthday is? 어머니 생일은 9월 18일이세요. Her birthday is September 18th. 당신 아버지는 언제 태어났어요? When was your father born? 저희 아버지는 1964년에 태어났어요. My father was born in 1964. 당신은 언제 태어났는지 알려줄 수 있나요? Could you tell me when you were born? 1967년 3월 22일에 태어났어요. I was born on March 21st in 1997. 엄마, 제가 어디 있어요? Mom, where's my bag? 내가 내 책상 위에 있어. Your bag is on your desk. 제 시계가 어디 있는지 모르겠어요. I don't know where my watch is. 책상 아래 있어. It is under your desk. 은행이 어디에 있나요? Where's the post office? 길 옆에 있어요. It is on the corner of the street. 저희 아빠 은행이 어디 있는지 아세요? Do you know where the nearest bank is? 오늘 아직 하늘이 스트리트에 있어요. It is on Happy Street across from the park. 당신 학교가 어디 있는지 알려줄 수 있나요? Could you tell me where your school is? 제 책 옆에 있어요. It's next to the post office. 음악이 어디죠? Where's the music room? 2층에 있어요. It is on the second floor. 실례합니다. 화장실이 어디죠? Excuse me, where's the restroom? 저쪽에 있어요. It is over there. 스포츠 여기는 어디에 있죠? Where's sportswear located? 한국과 이거 사이에 있어요. It's between the bakery and the barber shop. 가장 가까운 카페는 어디에 있나요? Where can I find the nearest cafe? 한국과 이거 사이에 있어요. It's between the hotel and the drugstore. 당신 회사의 부사는 어디에 있나요? Where's your company's head office located? 당신 회사의 부사는 어디에 있나요? It's on the corner of 9th Street and Pine Street.